So, ayan, tapos na siya. At ito na mga luto. So, ganito yung itsura. Papakuluan lang yan. Ginadgad na yung, ginisa nyo na yung zucchini. And may itak doon. And nandun na, hindi ko alam kung bakit nandun na lahat yung mga sibuyas. Okay, Google. Minuteur, 15 minutes. So, ito yung ihahalo salmon. So, ito siya guys, courgette. Courgette is zucchini. So, may itak yung aking asawa. Ay, huli ka. You never wait for me, my love. What are you doing? I clean the room because they have visit We later. say we going. Where is Tala? Oui, Pierre outside. Okay, mga guys. Ayan. And hinihiwa muna yung ating salmon like that. Ayan. Sabi ko, tutulong ako maggadgad ng zucchini. Tapos, ayan. Tapos na. So, iwan ko muna dyan yung asawa ko at hahanapin ko yung anak ko. Nasaan ba yun? Ah, there. Outside. Kasi nga pala may nagtatrabaho dito. Where is Tala? Bonjour. Mama, Ah, you there? c'est Laurent. Laurent. Si Laurent. Why you there, my little Dumbo? You... Change. Abracadabra. 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 Pip, pip. Wow. Abracadabra. Changer en sorcière. Oh, wow. So, tingnan nga natin guys kung madami na yung cherry natin dito sa garden. Ito guys, yung nagsisimula na yung mga rose. And OMG, it's emptiness. They have no more cherry. Il y a chérie là. Oh, only one. So the birds already Great. the birds is already eat the cherry. So no more mga guys. And may nakikita pa naman akong paisa-isa, ayan. So titira natin 'yun sa kanila. Ito oh. Mama, Mayroon pa namang isa. kinasya. Yeah, but you can just give it to them, to the birds, because they are not eat another many months. So, madami tong bunga last day, kaso nga wala na, almost gone. So, ayan. So, balikan natin yung aking asawa. So, anyway, dito magla-lunch yung aking anak and then yung kanyang kaklase. So, uwi sila dito ng lunchtime. Kasi half day lang yung kanilang school today. And mayroon din ditong yung laging tumutulong sa aking biyanan. And mayroon din dun sa kapitbahay na naggagawa ng lake katulad dyan. Lake. So yung pine tree dito, tingnan nyo, lagi siyang nakakiyum. May naka-close kaso ang daming bunga. Ito yung aming catalpa tree. Ayan yung catalpa. And dun yung oak tree. Ayan. So, ayan, matatapos na yung, don't eat that ha. Matatapos na yung balcony dito sa likuran. Ayan. So, bisitahin natin yung aking, ayun yung sasakyan namin. Aking asawa. Kung luto. Ayan yung katulong. Can you call Tala, please? Ay, ito. Andito pa yung katulong. Tala! Papa call you. Ali. I don't know. Dali, depeche to. Ito yung katulong. Ayan yung katulong nila mga guys.
Voilà qui va le mélanger à la fin. C'est toi aussi. Maman aussi. Maman aussi. Wow, 51. So, ayan mga guys. Atong. So, ilalagay ko muna ito dito mga guys. So, ayan. Yan. Okay na. Oupla. Attends. Comment elle fait? Arrête de secouer. C'est bon. Arrête de secouer. Arrête de secouer. Comment elle fait? Tu mets tout. Tout. Wow. Ganyan palang paglagay ng ano. Attends, touche pas pour l'instant. Ganyan pala paglagay ng ano. Boiled salmon. Mélanger. Attends. Enlève-toi, on a besoin de ça. Tu peux te rasseoir. Tu peux te remettre debout. Dugo. Attends un peu. Secoue pas, touche pas. Touche pas, touche pas, touche pas. Touche pa. So, ayan mga guys. Ito yung hinalo. On avait déjà mangé ça. Reggiano. Ah bon, oui, t'as déjà mangé ça. So, kailangan takarin pa yan. Cheers! On dit pas chiche. C'est quoi? On dit gruyère. Parmesan. Parmesan. Comme Parmesan and gruyère. Non, c'est pas nilagyan du ng gruyère, c'est du harina or C'est farine. comme Harina. gruyère. parmesan. C'est pas pareil. C'est presque pareil. Hein. C'est pas pareil. Ayan mga guys. Tala, ne touche pas. So, kailangan sinusukat. How many? Moi, je dois pas. 9 Parce que ça change le poids quand on touche. sangron. Aïe. Can I have a little bit? A little bit? Ouais. On a plus Je fini peux pas de avoir faire. D'accord. un petit peu. Kabikat. Capitaine. C'est bon. My love. Here. Don't eat all, take a little bit. I cannot. Ouais. I holding my hand. Why you eat? Comme ça? Après, il faut mettre du beurre. Hop. Okay. Alors, on rajoute le beurre. Je dois pas les boire. Ah bon? Maman, elle a pris deux. Maman, elle a pris deux, maman, elle triche. Moi aussi, j'ai pris deux. So, ito na mga guys. Ayan na. Ayan yung ihahalo. So, hindi namin inubos yung salmon. Là. Attends, là. So, ayun lang mga guys. Update ko kayo mamaya. Okay. Katapos nyan, ilalagay na yung ating nilutong salmon tapos zucchini. So, gaganyanin na yan mga guys. Yan. Mga to. Wow. Halo-haloin. Halo-haloin. Lagay ko muna to dito. Let's see. Yeah. Oh. Maman. Right. Pour maman. Pour Emery. Yes. Yes, yes. For le rond. Laurent. Oui. Laurent. Loko. So, ilalagay na yung kaninang parmesan cheese and harina. Ganyan na yung itsura niya mga. Breadcrumbs and butter. Ah, bread. Paprika, Oui. Bread, crumbs, butter, paprika, and flour. yung flour nila guys is flour. Harina. And what? And parmesan. Parmesan. Are you ready? So,
So, ganyan na yung itsura niya. Ok, now in the oven. Now, in the oven. Ayan. May ilaw kasi ayaw buksan. So, ilalagay na sa oven. Yan. Okay. And wait for... So, yung anak ko naman, naghahanda na ng kubyertos doon sa table. Tingnan nga natin kung anong ginawa niya. Ayan. Sa tala. Yan. Hindi pa tapos. So. Now we can... Yeah, So, ayan mga guys, luto na. So, luto na, luto na. Uy, boiling pa. Ganyan itsura niya. So, nagluluto ng chicken para kay Pierre. Yan. Kasi nagda-diet. Diet. Yan lang. Kain tayo mga guys. Kain tayo.